Hello, Kiev! Hello, how are you? Good evening, good evening. Дякую. Дякую, добрий вечір. Thank you very much for the introduction. Дякую за ваше представлення. Hello, Ukraine, how are you doing? Україна, вітаю, як справи? Good. Come forward. That's good. It is my privilege and honor to be here today. Для мене честь і привілей тут сьогодні бути. Seeing those performances up on stage. Говорити на цій сцені. It is beautiful to see so many Ukrainians with inspirational stories. Так чудово бачити стільки українців, історії, яких надихають. And I've been inspired. Ви мене надихаєте. So I want to thank you so much for coming tonight. Тому дуже дякую, що ви зібралися сьогодні. Have you enjoyed tonight so far? Вам весело? We just have to do a little bit technical difficulty. We have a technical thing to change. Трошки технічна складність. I need you to stand forward. Stand forward. Good. And a little bit to the right. Yep. And then you got to tell them to turn me down and turn me on the monitor so you can hear my voice. Можна попросити, щоб я чув Ніка зменшити його гучність і підняти монітори. And these speakers up the front so you can hear me. Beautiful. Check, check, check. 1, 2, 3. Beautiful, beautiful. Can everyone hear me fine? Тепер всі мене чують. All right, good. Bring your microphone closer. That's it. Beautiful. First of all, I want to say that this is not my first time to Ukraine. По-перше, кажу, що я в Україні вже був. But it's not my last time to Ukraine. І буду ще багато разів. And I will come back. I will come back. Я приїду. They changed it up again. Turn me down, please. Трошки Ніка опустіть, будь ласка. Because I can speak a lot louder when I'm excited. Насправді Нік буде говорити гучно, тому його рівень опустіть. Check, 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 check. Down, down, down. Ще нижче, будь ласка. Check, 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 check. Down, down, down. Please, please, please. Down. Нижче, будь ласка. Down, down, down. Check, 1, 2. Thank you very much. Yeah. And then turn me back on the monitor. There you go. Good. Perfect. That's it. Don't touch it. І вже не чіпайте. Okay. So, I'm originally from Australia. Я буквально з Австралії. I now live in California with my family. Зараз проживаю в Каліфорнії з родиною. And you may have seen me on YouTube. Можливо, ви мене в Ютубі бачили. And I want you to know that there is hope in your life. Я хочу, щоб ви знали, що для вашого життя є надія. I do not know what you're going through right now. Я не знаю, що ви переживаєте сьогодні. And there is a difficult time in Ukraine right now that I know. Я знаю, що для України це дуже складний час. And I'm not the person to say, well, just be positive and everything's going to be okay. І я не буду вам казати, піднімайте собі настрій і все буде чудово. It's hard to be positive when you find negativity. Складно бути позитивним, коли стільки навколо негативу. And I tell all the time teenagers that if they're actually in a broken home, I think that's worse than having no arms or legs. Підлітки, я завжди кажу людям, як ви, що бути в розбитій сім'ї – це гірше, ніж бути без рук і ніг. It's hard to have no limbs. Так, без рук і ніг складно. But it's more difficult to have a heart with disabilities. Але складніше мати серце інвалідне. Feeling like you're alone. Відчувати самотнім себе. Feeling like there is no hope. Що надії немає. And so I just want to be real with you and share my story. Тому я реально хочу вам розказати свою історію. And so we're going to open up with a couple funny stories first. Почнемо з смішного. So some смешньо, right? Щоб було смішно, так? One day one kid came up to me. Як до мене підійшла одна дитина. One day a child came up to me. Дитина підійшла. And he looked at me. Подивився на мене. And he said, "What happened?" І каже, що з тобою сталося? And I said, "Cigarettes." Кажу, сигарет. And it was very funny. Мені було смішно. And one day
Якось так. I actually came up with an idea Я придумав, to actually dress up like a pilot and greet the passengers as they get on the plane. що треба одягтися пілотом і зустрічати пасажирів. And so in my life, І тоді, can everyone hear him fine? ви чуєте нормально? No? Ви не чуєте, всі інші чують. Okay. So one day we actually dressed me up as a pilot, Тому мене одягли як пілота. and my friend was the pilot there, and he said, "Hey Nick, why don't you greet the passengers before they get on the plane and pretend that you're flying the plane?" Тож він каже, давай одягайся пілотом і давай всім скажемо, що ти будеш керувати цим літаком. I said, "That would be class, right?" Буде класно, так? And so people that walk into the plane Люди підходять до літака, and they see me, бачать мене. and I have my hat on, my jacket like a pilot. Я одягнений в костюм пілота, піджак, капелюх. They look at me and they say, "Are you flying the plane?" Підходять, питають, ти будеш керувати літаком? I said, "Uh-huh." Кажу, ага. They're like, "No. How do you do that?" Як це в тебе виходить? And so, you know, they didn't know if I was joking or not. Вони не знали, я жартую чи ні. And so everyone started talking with each other. Is he joking or what's going on? І почали питати один одного, чи він жартує, чи що відбувається. And all the children, they're so excited. А дітям цікаво. And all the parents are nervous. А батьки нервуються. And so everyone was waiting for me. Мене чекали. And I walked on the plane just like this. Тому я зайшов в літак, ось так зайшов. And everyone's looking at me. А всі на мене отак дивляться. They're like, "No." And then I got a microphone. Я взяв мікрофона. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for boarding so fast. Пані і панове, дуже дякую, що ви так швидко сіли в літак. And they're like, "No." So you can tell that I have a lot of fun in my life. І сміху далі було. Сміху в мене в житті багато. And when I was born, though, the doctors told my parents that I would not walk. Коли я народився, лікарі сказали моїм батькам, що я не буду ходити. They didn't know what I could achieve until I tried it. Але батьки сказали, не знаєш, що можеш, поки не спробуєш. You see my little foot? Ніжку мою бачите? I got 2 toes. У мене 2 пальці. Peace. Зберігайте спокій. And they had no idea То вони не знали, that I would be able to walk, що я зможу ходити, jump, стрибати, плавати, surf, серфінг and even skydive. і навіть з парашутом стрибати. My knees were shaking. Коліна тряслися. When I was a kid, I didn't like myself. Коли я був дитиною, я собі не подобався. I compared myself to everyone else. Я порівнював себе з усіма іншими. And I wished that I had arms and legs. І мріяв про руки і ноги. I went to school, Ходив в школу, and a lot of people were bullying me. і багато людей з мене сміялися. And I thought to myself, what kind of life is this if I'm just going to be bullied? І я думав, яке моє життя буде, якщо кожен може мене образити? What if I never get married? А якщо я ніколи не одружуся? I thought I'd never get married. Я думав, ніколи не одружуся. My wife and I have now been married for 4 years. Ми вже 4 роки з дружиною одружені. And we have 2 boys. У нас 2 хлопчики. And I love my life. Я люблю своє життя. I wouldn't change a thing. Не змінив би нічого. So have I had broken pieces in my life? Yes, I have. Чи в мене є розбиті частини життя? Є. But you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Але ви не знаєте, наскільки гарними можуть бути розбиті шматочки, поки не дасте їм шанс. We all have ups and downs. У всіх нас є підйоми і падіння. You see my foot? Бачите мою ніжку? Ups and downs. Вгору, Ups and вниз, downs. Ups and вниз, downs. вгору, вниз. How do you say ups? Вгору, Goro вгору, and down. вниз, Breathe. вниз. Breathe. Yes?
You know, we've got to be thankful first for what we have. Але спочатку треба бути вдячним за те, що у вас є. I don't know what you have. Я не знаю, що у вас є. I don't know what you wish you had. І я не знаю, про що ви мрієте. But the greatest thing of all is love. Але найбільше в світі любов. And to all the people in wheelchairs and different challenges, І тому всім людям, хто в колясках, хто має складнощі, love yourself. любіть себе. Give yourself a chance. Дайте собі шанс. You don't need to be anyone but you. Вам не треба бути ніким іншим, собою. Everyone, all the other teenagers. А всі інші підлітки. You don't need to be taller, you don't need to be shorter. Вам не треба бути вищим або нижчим. You don't need to be more cool. Вам не треба бути крутішим. You don't need to smoke cigarettes. І курити не треба. I've never done drugs. Я наркотики ніколи не I вживав. don't need them. Мені не потрібно. I don't say the F word. І я не кажу слова погані. I don't need to be someone I'm not. Мені не треба бути кимось іншим. I'm cool just the way that I am. Я і так крутий. You boys? Хлопці, You boys? хлопці, You think you need big biceps? ви думаєте, вам потрібні великі біцепси? My biceps were so big they fell off. У мене такі великі біцепси були, що повідпадали. It's not about your body. It's not about your body. Справа не в вашому тілі, It's about who you а are. в тому, хто ви є. Are you a kind person? Чи ви добра людина? Are you a patient person? Чи ви терпелива людина? Do you encourage others? Чи ви надихаєте інших? Or are you bitter Чи ви гірка, and angry зла, and selfish? егоїстична? The two questions that I have for you tonight Маю до вас два запитання. is who are you Хто ви є and what do you want? і що ви хочете? I want an arms and legs so bad. Я так сильно хотів руки і ноги. Why? Чому? Because then everything, if I had arms and legs, then everything is going to be okay. Бо коли будуть руки і ноги, все буде добре. Why? Чого? Well, because everyone else looks okay. Бо всім іншим добре. But what I didn't know Але я не знав, was that more than arms and legs, що є більше, ніж руки і ноги. I'm looking for joy. Я шукаю радості, I'm looking for peace миру, and purpose. мети. Arms and legs doesn't give you happiness. Руки і ноги надають вам щастя. Just like some things that you're waiting for. Ви, можливо, чогось чекаєте. Let me tell you how funny human beings are. Знаєте, які люди смішні? I love speaking to children. Мені подобається говорити з дітьми. And I've spoken in front of a lot of young children Я спілкувався з багатьма маленькими дітьми. who are around 8 years old. 8 років, скажімо. And I asked these 8-year-old children, have you ever been stressed? Питаю дитину 8 років, чи в тебе є стрес? And they said, I said, really? Ага, серйозно? And they said, serious. And they said, why? А чого? And they said, well, because homework is so hard. Такі складні домашні завдання. And my brother and my sister, they annoy me. І брати і сестри набридають. I'm so stressed. Стрес в житті. And then you stress cheeky. В житті. В житті. I love that. And then you talk to the 13-year-olds. Говорю до 13-літнього. And the 13-year-old teenagers, now they're stressed. Підлітки 13 років, великий стрес. Oh, I'm so stressed out. Замучився я. My parents are freaking me out. Батьки зводять мене з глузду. My friends are changing on me. І друзі з мене змінюються. I need a boyfriend. Мені треба точно хлопця. And they're stressed. Стрес. В житті. В житті. And then the 17-year-olds, 17 років. they're stressed І в них стрес. because it's the last year of high school. Останній рік школи. And if they can just get the university, then everything's going to be okay. І тільки в університет попасти, і все буде добре. And guess what happens? І знаєте що? They go to the university. Попадають в університет. Is everything okay? І чи все стало добре? No. Ні. Then what happens? Що там трапилося? Then you need money. Гроші треба. So then you look for a job. Шукаєш роботу. If I can just get a job, then everything's going to be okay. І тільки в мене буде робота, все стане добре. No. Ні. You get your job.
отримав роботу, you look at your boss, подивився на боса, and he stresses you out. і стрес повний. And you say, God, Оце попав. Попав, Боже, why did you give me him as my boss? чого ти мені такого начальника дав? What did I deserve? What did I do to Що я deserve him? такого в житті наробив, щоб такого заслужити начальника? I'm so stressed. Стрес в житті. And then all the single people, І всі люди неодружені, all the single people, ой, неодружені такі, знаєте, I know that I'm not happy yet, but when I find the one, then everything's gonna be okay. ось я знаю, я сумний, нещасний, але найду ту одну і все буде добре. No. Ні. Go talk to some married people. Спитайте одружених. If you're not happy single, you're not going to be happy married. Нещасливий один буде нещасний вдвох. Правда? All the married people are going, yeah, true. Бачите, як всі одружені закивали? So I want to ask you, what do you want? То я питаю, що ви хочете? You know, when I was a child, Коли я був дитиною, I didn't know what was ahead. я не знав, що попереду. All I could see was broken pieces. Я бачив тільки розбиті шматки. Remember how I told you I never thought I'd get married? Пам'ятаєте, я говорив, ніколи не думав одружитися? I thought even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Навіть якщо одружуся, я не можу навіть дружину за ручку потримати. But today, А сьогодні I know that I don't need to hold my wife's hand, I just need to hold her heart. я знаю, що не потрібно тримати дружину за ручку, треба тримати її серце. And so in your life, І в вашому житті you've got to know what's more important. треба знати, що важливіше. Hands Руки or the heart? або серце, Feet ноги or the soul? або душа. I used to be worried about how am I going to hold my kids when they're crying. Я переживав, як я можу тримати дитину на руках, коли заплаче. My firstborn son now is 3 years old. Зараз моєму старшому, першому сину 3 роки. He's already taller than I am. Він вищий за мене. And he is so beautiful. Він настільки чудовий. He has a brother. В нього є брат, His name is Dayan. Деян його звати. But Kiyoshi, who's 3, when he cries, Кийоші старший, коли він плаче, I can't put my arms around him, я не можу його огорнути руками. but he comes and puts his arms around me. Він огортає мене, коли підходить. And that is proof to you Це доказ для вас, that miracles come що чуда приходять, and dreams come true. а мрії збуваються. You see the table? Цей стіл, бачите? Let's say that that way is the future. Уявімо, що майбутнє в цю сторону. And as I take steps into the future, Або в той бік. Я рухаюся sometimes you fall down. до майбутнього і падаю. Sometimes you feel like you have no strength. І відчуваю, що сили нема. Sometimes lies take you away from your future. А іноді брехня відволікає від майбутнього. Sometimes you look for wrong places for happiness. Іноді шукаєш щастя в неправильних місцях. Money, В грошах, drugs, в наркотиках, sex, в сексі, alcohol, в алкоголі, pornography, порнографії, fame, в славі, or fortune. в удачі. If you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. І якщо будете шукати щастя в тимчасовому, і щастя буде тимчасове. And when all I could see were broken pieces, І будуть залишатися тільки розбиті шматки. I believed that my future only held broken pieces. Я вірю, що моє майбутнє об'єднує розбиті шматки. And I convinced myself Я переконав себе, that there was no hope. що надії нема. Nick, just give up. Нік, здавайся. Nick, you're alone, you're always going to be alone. Нік, ти один і завжди будеш одиноким. You're never going to get a job. Роботи ніколи не буде. You're never going to be happy. Щасливим ніколи не будеш. Just give up. Здавайся.
When I was 10 years old, I tried to commit suicide. Коли мені було 10, я намагався вбити себе. Imagine if I went through with my suicide. Уявіть собі, якщо б це вдалося, я вбив би себе. I would never have met my wife. Я б з дружиною ніколи не познайомився. Or my boys. Або з хлопчиками своїми. I would never have become a speaker. Я б ніколи не став оратором. And I realize now today І я сьогодні розумію, that you can't give up. що не можна здаватися. That's not the right choice. Неправильний вибір здатися. Because you don't know what's around the corner until you go around the corner. Тому що не знаєш, що за рогом, поки не повернеш. So you got to keep on taking those steps. Треба рухатися вперед. Be courageous, don't be scared. Хоробро рухатися, не боятися. Let me show you what courage is. Знаєте, що таке хоробрість? I'm going to jump off the table, От зараз стрибну з стола, do a backflip, ще й назад, and land on the floor. в кувирок. І чи стану рівно стояти? Okay, ready? Готові? No? No. You ready? Готові? Girls, are you ready? Дівчата готові? Boys, are you ready? Всі готові? Ready? 1, 2, 2. 3. I'm joking, man. Are you serious? Ви що, серйозно подумали, що If I did that, I'll break my arm or something. руку б ще собі зламав? But what is courage? Що таке хоробрість? Courage is not when you're not afraid. Хоробрість – це не коли не боїшся. Courage is when you do something even while you're afraid. Хоробрість – це робити щось, навіть коли боїшся. When you found something to die for, you found something to live for. What is that purpose for you? Якщо знайшов, за що можна вмирати, саме за це треба жити. Ради чого ти живеш? Sorry. Is it just to live Просто щоб існувати and be good і бути добрим, and then die? і помер, Is that it? і все? Is it just to help some other people? Чи просто людям допомогти? There has to be more. Треба, щоб було більше. For me, it's difficult to believe in something you cannot see Для мене складно вірити в те, що не бачиш. until you start seeing things bigger than yourself. Поки не починаєш бачити щось більше за себе. And I want you to know that sometimes I prayed for a miracle. І я вам скажу, я час від часу молився за чудо. I prayed to God for arms and legs. Просив у Бога, дай мені руки і ноги. I have a pair of shoes in my closet just in case God gives me arms and legs. В мене в кладовці є пара взуття, коли на випадок, що Бог дасть мені ноги і руки. Because I've seen miracles. Бо я бачив чудеса. But more often, God does not heal. Але часто Бог не зцілює. What He wants to heal is our soul and our spirit. Не зцілює тіло, бо хоче зцілити нашу душу і дух. I've seen 13 miracles. Я бачив 13 чуд. Deaf people hearing. Глухих, які починали чути. Lame people walking. Хромих, які починали ходити. I've seen it. Я бачив. So you can't tell me that I can be an atheist because I've seen too much to believe only in science. Ви мене не переконаєте стати атеїстом. Я бачив те, що наука не пояснює. And the beautiful thing for me is І для мене гарне, знаєте що? that when I don't get a miracle, Коли я не отримаю чуда, I can still be a miracle for someone else. я можу бути чудом для інших. Let me tell you a story. Історія для вас. I was speaking with Ida. I was speaking in front of a crowd in California, Якось в Каліфорнії говорив перед натовпом and I saw a man hold up a little boy, і побачив, як один чоловік підняв хлопчика, little Daniel Martinez. маленького Даніела Мартінеса. And I looked at him and I'm like, wow. Я подивився, вау, He has no arms ручок немає, and he has no legs. ніжок немає. And I was like, wow, Вау, look at him. подивіться на He нього. even has a little foot. У нього навіть така маленька ніжка є. He's so cute. Він такий чудовий. Він такий чудовий. Wait, say it again. Він такий чудовий. Він такий чудовий. 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 Він такий чудовий. Good. He was so cute.
Він такий гарненький. And I got the father to bring him up on stage. Я попросив, щоб його тато виніс на сцену. He was only 19 months old. Йому тільки було 19 місяців. And he's looking up at me. Він дивиться на мене. And I look down at him. А я дивлюся на нього. And I can't give him a high five. Я не можу йому дати 5 згори. So I put my little foot on his foot. Тому я маленьку свою ніжку на його маленьку ніжку поклав. And he smiled. А він посміхнувся. And when Daniel smiled, everyone cried. Даніел посміхався, всі інші плакали. Why? Because it was a miracle. Бо це було чудо. It was beautiful. Прекрасно. And they saw how beautiful now my purpose was to help someone else. І люди побачили, наскільки чудова моя ціль допомагати іншим. When I saw him, I had flashbacks and remembering my childhood. Я дивився на нього і згадував своє дитинство. Thinking that I was alone. Думав, що я один. Believing that there was no hope. Я вірив, що надії немає. I wish that I met someone like me. І я так бажав би побачити когось іншого, схожого на мене. Well, I didn't get that miracle. Мені такого чуда не дали. But now I'm that miracle for this little boy. А для цього хлопчика я таке чудо. And I told his mom. Я сказав його мамі. Hey. Слухай. When he goes to school. Коли він піде в школу. And he gets bullied. І якщо його будуть ображати. I'm gonna come to his school. Я прийду до нього в школу. In my wheelchair. Колясці приїду. And I'm gonna run them all over. І всіх позбиваю коляску. No, that's not the right thing to do. Ні, краще так не робити. Смішне, no? Смішне? Yeah. Смішне. But I went to his school. Але я в школу його пішов. And I shared a simple message of love. І говорив до всіх слово любові. And now he's not getting teased. Над ним не насміхаються. Now his whole school life has changed. Змінилася вся школа. If I can make a difference in one person's life, якщо я можу змінити життя однієї людини, then so can you. І ви можете. No, Nick, you were born in Australia. I'm born in Ukraine. Та ні, Нік, ти народився в Австралії, а я в Україні. My parents were not rich. Мої батьки не багаті були. My parents actually were very poor in former Yugoslavia. Дуже бідні мої батьки, вони з Югославії. There was war. Там була війна. Instability. Нестабільність. No jobs. Роботи не було. They had no money. Грошей не було. They escaped communism, Yugoslavia. Вони втікали з комуністичної Югославії. And went to Australia with nothing. В Австралії приїхали ні з чим. Everyone goes through something. Кожний переживає біду. But not for nothing. Але з метою. For somebody else. Для когось іншого. And when you have faith. Коли маєш віру. To know that when you even cannot walk. Знати, що навіть коли не можеш ходити. If you don't have family who love you. Якщо не маєш сім'ї, яка тебе любить. If you don't have friends beside you. Якщо не маєш друзів поряд з собою. My greatest friend was Jesus. Мій найкращий друг Ісус. And he carried me when I couldn't walk. Він ніс мене, коли я не міг ходити. And he healed my broken heart. Він зцілив моє розбите серце. And I ask you what you want. Я питаю, що ви хочете? Let me tell you what I want. Я скажу, що я хочу. One day, один день, in heaven, на небі, I'll have my own arms and legs. в мене будуть свої руки і ноги. And I'm going to hear my name. І я почую, як він скаже моє ім'я. Hey, Nick! Нік! And I'll look. Я подивлюсь. It'll be Daniel Martinez running to me with his new legs. Деніел Мартінес до мене прибіжить своїми ногами, своїми руками. And hugging me with his new arms. Деніел Мартінес мене обніме своїми ручками. And say, thank you for helping me believe in a greater purpose in heaven. І скаже, дякую, що ти розказав мені про небо і дав мені більшу мету. That to me, there's nothing better than that. Нічого кращого за це немає. And it fills my soul. Це переповнює мені душу. And you have your beliefs. Ви вірите в те, що вірите. I understand. Я розумію. But give yourself a chance. Але дайте собі шанс. Give your faith a chance. Дайте своїй вірі шанс. Be thankful for what you have. Будьте вдячні за те, що у вас є. And dream big. І мрійте про велике. You see these people on stage. Бачите цих людей на сцені? With their challenges. Вони мають свої They're складності. not from Australia. Вони не з Австралії. They're from Ukraine. Вони з України. Do you see their joy? Ви бачите їхню радість. Do you see their happiness? Ви бачите їхнє щастя. You can
be happy. Ви можете бути щасливими. And I want you to find that. Я хочу, щоб ви знайшли це щастя. Sometimes we take things for granted. Іноді ми не цінуємо те, що маємо. I used to take my little foot for granted. Я ось колись свою ніжку не цінував. I can type now 43 words a minute on a normal computer. На своєму комп'ютері я набираю ніжкою 43 слова на хвилину. And after 2 cups of coffee, 53 words a minute. 53 слова, якщо 2 чашки кави. And I want you to keep on trying. Продовжуйте пробувати, When you fail. навіть якщо не вдається. Let me tell you, I was playing soccer. Якось я в футбол грав. Football is my favorite sport. Найкращий спорт футбол. And I'm only 95 centimeters tall. Я тільки 95 сантиметрів. And when you put a ball next to me, Якщо зі мною покласти м'яча, it's nearly halfway my height. він майже наполовину мого зросту. And so my friend was going to kick the ball to me. І ось мій друг давав мені пас. And he says, "Are you ready? Ти готовий? I'm going to kick it to you." Даю пас. I said, "Okay." Кажу, окей. And my palms were sweaty. Рука, долоня спітніла. And I was nervous. Нервуюсь. Nervous. Нервуюсь. And he gets ready. Він приготувався. And he goes, boom, boom, Ось так. boom, boom. Good. And the ball was coming for me. Летить на мене м'яч. And you know when something's coming for you and you get so scared and you don't know what to do and it doesn't matter what you do, it's going to hit you. Ти знаєш, коли м'яч на тебе летить, ти злякався, але куди не рушишся, все одно він в тебе попаде. So I'm thinking, what am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? І що ж мені тебе робити? Що робити? Що робити? Do I headbutt it? Головою? No, it's too low to headbutt. Та щось він занизько для голови летить. Can I kick it? Ногою вдарив. No, it's a little bit too high to kick. Щось зависоко він летить для ноги. So what did I do? Що робити? I jumped up in the air. Підстрибую в повітря. Very good. That was good. Ось так. Бачите, як мені показав. I love that. А мені сподобалося. And I did a kick and I went, like this. Отак я вдарив. And the foot І ніжка, got hit by the ball. в яку влучив м'яч. And the ball bent my foot backwards on itself. Ніжку м'яч як розігнив. And I sprained my foot. Розтяження було зв'язу. My foot Ніжка ось так. went, oh. Come on. I need my foot. Мені так потрібна ця ніжка, I need my foot to walk. щоб ходити. And I realized І я зрозумів, that I have to be thankful for what I have instead of being angry for what I don't have. щоб не злитися на те, що в мене нема, я повинен бути вдячний за те, що в мене є. Do you know who inspired me to be a speaker? Знаєте, хто надихнув мене стати оратором, промовцем? It was the cleaner at my high school. Прибиральник у школі. The one who cleaned the toilets. Той, хто туалети чистив. Inspired me. Мене надихнув. He looked at me one day Подивився на мене. and he said, "Nick, you're going to be a speaker." Каже, Нік, ти будеш оратором. I said, "What?" Чого? Sure. He said, "Yeah, you're going to be a speaker." Точно, будеш промовцем. And I said, "And what am I going to speak about?" А про що я буду говорити? He said, "You're going to share your story." Розкажеш свою історію. I said, "I don't have a story." В мене немає He історії. said, "Yes, you do." Точно є. I said, "No, I don't." Та ні, нема. I said, "You're crazy." Я кажу, ти з глузду з'їхав. This blues was. He said, "Nick, I want you to speak in front of some teenagers here at school." Ні, ти підеш і будеш говорити до підлітків в нашій школі. I said, "No way. Та не буду. Leave me alone." Залиш мене в спокій. For 3 months, 3 місяці. he's chasing me. Він за мною бігав. He's looking for me. Шукав мене. "Nick, be a speaker." Ні, ти промовець. I said, "No. Я кажу, ні, Leave me alone." залиш мене в спокої. For 3 months. 3 місяці. And then he twisted my arm. А потім викрутив мені руку, And I said, "Yes." і я згодився. And I got up in front of 10 students Я став перед 10 школярами. for about 5 minutes. 5 хвилин говорив. And I didn't know what to say. Я не знав, що їм сказати. And I just shared my heart. Але просто поділився від серця. And people were crying.
А люди заплакали. They said, "Are you okay?" Я кажу, з вами все гаразд. I said, They said, "Why are you crying?" А чого плачете? I don't know. А я не знаю. But something you said changed me. Те, що ти сказав, мене змінило. At another speaking engagement, Колись наступного разу, коли я говорив, in front of teenagers, тоді були підлітки, within 3 minutes, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room put up her hand and she said, "I'm so sorry to interrupt." через 3 хвилини всі дівчата плакали, а одна дівчинка так каже, пробачте, але треба зупинятися. And I said, "What's wrong?" Кажу, що трапилось? She said, "Can I come up there and give you a hug?" Можна я підійду, обійму тебе? I said, "Okay." Кажу, добре. And she whispered in my ear, І вона мені на вушку "Thank прошепотіла. you, thank you, thank you." Дякую, дякую, дякую. No one's ever told me that they love me, Ніхто мені ще раніше не сказав, що мене люблять. and no one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. Ніхто мені не сказав, що я гарна, така, як я є. You changed my life. Ти змінив моє життя. And that's when I knew I was born to be a speaker. І я тоді зрозумів, що я народився бути промовцем. I told mom and dad, Прийшов до мами і тата. Mommy, Dada, I want to be a speaker. Я буду промовцем, мама і тата. They're like, "What?" Чого? I said, "What are you going to speak about?" Про що будеш говорити? I said, "My story." Мою історію. They said, "What? Яку? What's your story?" Яка твоя історія? I said, "I don't know." Я не знаю. What is mine? They said, "Do you have any invitations for me to speak?" Може, тебе хтось запросив говорити? I said, "No." Ні. They said, "Well, how are you going to get an invitation?" А як ти отримаєш запрошення? I don't know. А я не знаю. That is not. How are you going to get there? А як ти туди дістанешся? I don't know. Я не Are they знаю. going to pay for your travel? Тобі дорогу хоч заплатять? I don't know. Не знаю. Well, you should go to school and do accounting. То піди навчися бухгалтерії. Finish accounting and then you can be a speaker. Отримай освіту в бухгалтерії і станеш промовцем. I started speaking and did accounting at the same time. Я почав говорити і почав вчитися бухгалтерії. And I want you to know Хочу, щоб ви знали, that the government couldn't help me at all. що держава мені не змогла допомогти взагалі. They couldn't help me with someone to help me at university. Не знайшли того, хто допоміг би мені вчитися в університеті. But it was a non-profit organization Але тоді безприбуткова організація, that was not government, не держава. where Australians helped Australians. Австралійці допомагають австралійцям. And I want more Ukrainians helping Ukrainians. То я хочу, щоб українці допомагали українцям. I want to see more disabled people go to university. Я хочу бачити людей з обмеженими можливостями в університетах більше. I want more people to think of bigger opportunities. Я хочу, щоб більше людей мало більше можливостей. There are a lot of people in need in Ukraine, В Україні дуже багато нужденних. whether they are able-bodied or not. Чи повне в них тіло, чи ні. And for me, I don't see that as a problem. I see it as a challenge that is my problem. Я не бачу в цьому проблему, я бачу завдання, яке вирішує проблему. I came from a poor home. Я народився в бідній сім'ї. My family was, my parents were poor. Мої батьки бідні були. My wife's family was poor. І сім'я моєї дружини бідні. And what we want to do І ми що хочемо? is not only inspire people, Не тільки надихати людей, but to really inspire change in a country. але надихати зміни в країні. And sometimes no one can trust anybody. Іноді ніхто нікому не довіряє. The youth don't trust the adults, Молодь не довіряє дорослим, and the adults don't trust each other. дорослі не довіряють один одному. So I believe in the next generation Але я вірю в наступне покоління of non-profit organizations неприбуткових that організацій, can really do things які реально будуть робити that the government will take their time in sometimes. те, що держава іноді не робить, але повинна. Why do things take time? Чому це вимагає часу? Because big movements in countries take time. Тому що на великий рух в кожній країні потрібний час. A 10-year change in Australia was a big change. За 10 років Австралія серйозно змінилася. And every country has ups and downs, ups and downs. В кожній країні рухи вгору, рухи вниз, рухи вгору, рухи вниз. But I want to ask you, Але хочу вас who do you think Ник Vуйчич is? спитати, хто ви думаєте є Ник Вуйчич? What if Ник Vуйчич wasn't a speaker? Якщо б він не був промовцем, What if I wasn't an author?
Якщо б я був автором, Am I still Nik Vujicic? чи я буду Ніком Вуйчичем? Yes. Буду. Am I still a soul Чи я маю душу? and a spirit? Дух? Yes. Так. So are you. І ви маєте. And if a man without arms and legs can be the hands and feet of love, І якщо людина без рук і ніг може бути руками і ногами любові, then so can you. і ви можете. You might think that it's impossible, Ви можете думати, це неможливо, but it's not. але можливо. You want to know my vision? Знаєте моє бачення? To help the world Допомогти світу? is one day to get 400 million people in the world to give $1 a day to the poor and needy. Я хочу переконати 400 мільйонів багатих людей в світі кожного дня давати $1 для бідних нужденних. And before I die, До того, як я помру, there will be some money given to the world, я хочу, щоб в світ пішли гроші. all of that, Всі ці гроші. to the world. В світ. And Ukraine І Україна is in our top 10. в нашій першій десятці. We want to help your country. Ми хочемо допомогти вашій We країні. want your youth to dream again. Ми хочемо, щоб ваша молодь знову замріяла. We need the next generation to be the leaders of this society. Щоб наступне покоління стало лідерами країни, And you can do it. суспільства, і ви зможете це зробити. The past doesn't determine your future. Ваше минуле не визначає ваше майбутнє, The decisions of the future leaders do. але рішення майбутніх лідерів визначають. You're part of this society. Ви частина суспільства. And I want you to dream big. Я хочу, щоб ви мріяли великими мріями. And consider me your half brother, Вважайте, що я ваш брат наполовину. wanting to make a difference in Ukraine. Хоче змінити Україну на краще. I want to tell you a couple more stories. Пару історій ще вам розкажу. How much time do you have? Скільки в нас часу? Yeah. But I forgot my wristwatch. Забув свій наручний годинник. To show you. To show you the time. So today, Сьогодні? how do you say today? Сьогодні? Whitney? Man, Ukraine is so hard. No? It's difficult. Українська мова така складна, ні? How do you say I love you? Я тебе люблю. Я тебе люблю. It's not that hard. Легка мова. But I want to tell you that sometimes your biggest success in life, Але скажу, найбільший успіх у житті you need to have a lot of failures. приходить після багатьох невдач. I want to tell you right now Прямо зараз кажу вам, that I didn't just wake up in the morning one day and say, wow, I'm now a speaker. я не прокинувся якось одного ранку і сказав, о, тепер я великий I промовець. didn't just wake up one morning and have all these invitations. І не прокинувся якось ранком, щоб отримати сотні запрошень. It was a lot of hard work. Багато складної праці. In fact, I didn't know any speakers, Я не знав жодного промовця. and I didn't know how to speak. Я не знав, як говорити. But that's the beautiful thing about this life. Але гарне в житті ось що. Do you know what you need courage for? Знаєте, для чого потрібна хоробрість? Not to win. Не для перемоги, You need courage to lose. для програшу. Why? Чого? Because when you do anything purposeful, Тому що для кожної важливої речі you're not going to be perfect. ви не зможете зразу зробити ідеально. You'll never succeed the first time. З першого разу успіху не буде. There'll be failure after failure after failure. Одна невдача і багато невдач. Let me ask you, Хочу запитати, who made the light bulb? хто винайшов лампочку? Who made it? Хто зробив? They say Thomas Edison, right? Знаєте Томаса Едісона? Do you know how many times he tried to make the light bulb? Знаєте, скільки раз він намагався зробити ту лампочку? 10,000 times. 10 тисяч раз. Can you imagine Уявіть собі, trying something 10,000 times? 10 тисяч невдалих спроб. Someone came up to him, До нього якось хтось підійшов. said, hey, how does it feel failing 9,999 times? Ну і як тобі почувається 9999 невдач? He said, I never failed 9,999 times. Now I know 9,999 ways in how not to make a light bulb. А в мене, каже, жодної невдачі не було. Я просто знаю 9999 способів, як не робити лампочку. Right? Так?
happens if I fall down? Що якщо я впаду And I try to get up 100 times. і спробую піднятися 100 разів? If I try to get up 100 times and I fail 100 times, Ukraine, am I a failure? Якщо я впаду і 100 разів буду підніматися і не зможу, Україна, чи я невдаха? No. Ні. So I'm telling you, То я вам кажу, you're not a failure. ви не невдаха. In your life, В вашому житті you'll never be perfect. ви ніколи не будете ідеальні. I want to be the best father that I can be, the best husband that I can be, yes. Я хочу бути найкращим чоловіком для своєї дружини, найкращим батьком для своїх дітей, так. But when you have goals, Але коли маєш мету, get ready to fail. будь готовий до невдач. Because failure comes to everyone. Тому що невдачі є у кожного. But don't listen to people. Але не слухай людей. Oh, you're a failure. Ти невдаха. You'll never be anybody. Ти ніколи ніким не станеш. You need to get married. Для цього треба You одружитися. need to be rich. Для того треба So забагатіти. you've got to find, first of all, that you are accepting you. По-перше, ти повинен прийняти тебе. Be thankful for what you have. Бути вдячним за те, що маєш. Be the best person you can be. Бути найкращим собою. I did not know what I was doing in building my career as a speaker. Я не знав, як будувати кар'єру оратора. I had no marketing skills, У мене не було навичок маркетингу. and I didn't know what I was doing. Я не знав, що робити. So what did I do? І що я робив? I had courage to fail. У мене була хоробрість для невдач. I got a list of schools in my area and beyond. Я поставив перед собою список всіх шкіл в моєму районі і далі. And I started calling schools. І почав їх обдзвонювати. Very good. Hello. Алло? Hi, my name is Nik Vуйчич, and I am a speaker, and I was wondering if I can come and speak at your school. Доброго дня, мене звати Ник Вуйчич, я промовець, і от я думаю, чи доїхати до вашої школи проговорити. No, thank you. Ні, дякую. And they hung up the phone. Повісили. Was that a failure or a success? Чи це був успіх чи невдача? Failure, yes. Фейлір, невдача. Because if it was a success, Якщо б був успіх, then they would have said yes. вони б погодилися. But every failure is a step closer to success. Але кожна невдача – це один крок ближчий до успіху. So what did I do? Що я зробив далі? Did I call the same school back? Перезвонив в ту ж саму школу? No. Ні. I called another school. Наступну позвонив. Hello. Hi, my name is Nik, and I have no arms and legs. Алло, я Нік, в мене нема ручок, ніжок. What? Що? I said I have no arms and legs. Рук і ніг немає. They said, how are you holding the phone? А чим же ти телефон тримаєш? I'm thinking, why is that important? Ну яка вам різниця? Guess what happened? І що трапилось? She didn't believe me, Вона не повірила, and she hung up the phone. повісила трубку. So what did I do? Що я зробив? I called another school. Наступну школу позвонив. Hello. Алло? Hi, my name is Nik Vуйчич, and I have no limbs. Can I come and speak at your school because I'm a speaker? Доброго дня, я Ник Вуйчич, в мене нема кінцівок, я хочу поговорити в вашій школі, бо я промовець. They said, you have no arms and legs, Що, рук і ніг немає? and you're a speaker? І ти промовець? I said, Точно. They said, okay, well, let me check with the principal. Добре, я поговорю з директором. So they hung up the phone, Повісили трубку. and they talked, Поговорили. and they called me back. І передзвонили. Hello? Алло? Hi, is this Nik Vуйчич? Чи це Ник Вуйчич? I said, Ага. And I'm getting really excited, right? Я вже захопився. They said, the staff of the school said that if you actually have no arms and legs, we don't want you at the school because we think that you're just going to scare everyone. Ви знаєте, ми порадилися на педраді і вирішили, що якщо у вас нема
і рук, і ніг, то не можна вам до нас їхати, бо ви всіх налякаєте. Was that offensive? Як я повинен був образитися? Yes, it was offensive. Це була I образа. said, thank you very much. Але я кажу, дякую. I hung up the phone. Я повісив I took a deep breath in. Вдихнув. And I said, okay, Добре. let's go another school. Наступна школа. I called 15 schools. 15 шкіл обдзвонив. 23, 23, 31, 31, 41, 40, 49. 49. I called 52 schools and they all said no. 52 школи сказали ні. Did I give up? Я здався? No. Ні. When you fail, Коли є невдача, don't give up. не здавайся. Get back up. Піднімайся. And every time I got a no, І кожен раз, коли отримав ні, I got better я ставав кращим and better і кращим. and crusher. I got so good at my marketing skill. Я вже відпрацював маркетингові This навички. is how the 53rd phone call went. 53-й дзвінок звучав ось так. Алло? Hello, my name is Nik Vouchич and I have no arms and legs and I'm a speaker and I talk about bullying, self-esteem, dreaming big and never giving up. Доброго дня, я Ник Вуйчич, я не маю рук і ніг, але я промовець, щоб говорити про те, як будувати самооцінку і мріяти про велике. Can I come speak at your school? Чи можна прийти і поговорити в вашій школі? And she said, Вона відповіла, okay. добре. And I'm like, what do I do now? А тепер що робити? I don't know. Я не знаю далі. What do I say? А де мені там зупинитися? No, I wasn't ready for success. Я б не був готовий для успіху, But now але тепер I'm nervous. занервував. Okay. Добре, Thank you. дякую. Can you pay? А чи ви можете платити? They're like, what? Що? It's all for free? А що, не безплатний? I said, oh, sorry, I have some costs. Ой, пробачте, в мене витрати є. She said, what are your costs? І які ж у вас витрати? I said, oh, Ну, about $50. $50. She said, oh, okay. Ну, добре. And I'm like, yeah. So now I'm happy. Я вже щасливий. And I said, okay. Вони сказали, да. When would you like me to come? Коли ви хочете, щоб я приїхав? How about next Tuesday? Наступного вівторка. I said, okay. Добре. And so I'm writing the address down. Записав адресу. I said, what time would you like me there? Коли ви хочете, щоб я приїхав? She said, oh, 11 o'clock. 11 година. I said, okay. Добре. Thank you very much. Дуже вам дякую. See you there. Побачимось. And I hung up the phone. Повісив. And I'm like, success! Успіх прийшов. I'm going to be a speaker. Я тепер промовець. I'm not going to be an accountant. А не буду бухгалтером тепер. I'm going to be a speaker. Я буду I'm going промовець. to prove my parents wrong. Мої батьки помилилися. Now I feel really good. Добре почуваєш? And then І тоді I look at the map. дивлюся на карту. And I said, oh no. І тут я зрозумів. No, please. Та ні, When I actually looked up the address of the school, I found out it was a 2.5-hour drive away. бо школа знаходилася всього 2,5 години машиною. And I'm like, oh no, О ні, how am I going to get there? як я туди дістанусь? It's Thursday today. Сьогодні четвер. The talk is on Tuesday. Говорити у вівторок. Maybe if I start walking now, I'll get there on time. Може, якщо зараз почну йти, то дійду вчасно. What am I going to do? І що я буду робити? I didn't ask my parents for a ride Батьків не попросив, щоб довезли, because they did not believe in my dream. бо вони не вірили в мою мрію. But my brother, Але мій брат, he was 16 years old, йому було 16 років, and I'm 19, мені 19, and he's watching TV він дивиться телебачення, like this. отак дивився. And I come into the room, Я заходжу в кімнату, and I said, hey bro, слухай, брат, yeah. I said, I got some good news. ну, в What's мене that? гарна новина. So what's that? Яка? I said, the school wants me to speak. Є там школа, яка хоче, щоб я в них промовляв. Oh, that's nice. Ну, добре. Wait. You want me to take you, huh? Слухай, ти що, хочеш, щоб я тебе відвіз? Please, you
don't understand. I tried so many times and I've called 53 schools. I can't cancel. Please take me to the school. Будь ласка, я прошу тебе, ти не розумієш, 53 школи обдзвонив, вона перша відповіла, я не можу відмовитися, будь ласка, відвези. He said, okay, calm down. Добре, заспокойся. He said, where is it? Де це? And I said, I have the address in my room. Десь там в кімнаті адресу залишив. He said, okay. Ну добре. He said, when is it? А коли? And I said, Tuesday. Кажу, вівторок. He said, oh, no. А, ні. I can't do Tuesday. Вівторок не можу. I said, why not? А чого? He said, I'm busy. Зайнятий. I said, you're busy? Зайнятий? He said, I said, what are you doing? А що будеш робити? Nothing. Нічого. So I'm thinking, what do I do? Що робити, думаю? I walk away from my brother Відходжу від брата and I think, і думаю, I cannot cancel. відмовляти не можу. So I come back to him Повертаюся до нього. and I say, hey bro. Слухай, брат, He says, yeah, ну, I'll pay you $50. $50 хочеш? He said, okay. Добре. So now on Tuesday, Вівторок he's driving the car. він за кермом машини. And there's no GPS, GPS-а нема, there's no smartphones. смартфона нема. And so I've got the map in my lap. Тримаю карту на колінах у себе. So I'm the co-pilot. Я штурман, And he's driving а він за кермом and driving і рулює собі, driving. і їдемо. and he says, what's going on? І він каже, що тут не так? How far is this place? Це школа як далеко? He said, all the houses are disappearing. Бо кудись хати всі діваються. Are you talking to the animals on the farm? Ти що, до тварин на фермі будеш говорити? And I said, no. Кажу, ні. He said, Nick, do you even know how many people are going to be there? Ніка, ти знаєш, скільки там людей збереться? No. Ні. He said, you didn't ask? Ти що, не спитав? No. Ні. Why didn't you ask? А чого не спитав? I said, I don't know what I'm doing. Та я знаю і так, що робити. He said, okay. Він каже, добре. He said, do you even know how long you're speaking for? А ти знаєш, наскільки ви часу домовилися говорити? No. Ні. Why didn't you ask? А чого не спитав? He said, stop it. Я кажу, та перестань. You're getting paid. Я тобі гроші плачу, So you shouldn't worry about this. ото не переживай. And I get to the school Дісталися ми школи, and I see the principal first. я підійшов до директора, And the principal comes директор виходить, and says, thank you so much for coming. дякую, що приїхав, I said, no problem. та нема питань. I said, I just have 2 questions. Два запитання є. How many minutes would you like me to speak for? Скільки хвилиночок хочете, щоб я говорив? Now remember, Пам'ятаєте? I called 53 schools Я обдзвонив 53 школи, to get the one school. щоб отримати одне запрошення. I got $50 $50 мене that чекає, I'm paying my brother. які я заплачу брату. And I have to pay for fuel. Ну ще й треба бензин заплатити. And we drive 2.5 hours to get there. Ми дісталися 2,5 години їхали, щоб дістатися. I'm thinking she's going to say, oh, about 30 minutes, but she doesn't say 30 minutes. Я думав, директриса скаже, ну 30 хвилин, вона не сказала. Truthfully, she says, oh, how about 5 minutes? Вона каже, правда, 5 хвилин. I said, no. Кажу, ні, For 5 minutes? 5 хвилин. Wow. I said, okay. Кажу, добре. And I said, so how many people are going to be there? А скільки людей збереться? She said, oh, we have all the leaders. Всі керівники. 10 of them. 10. And I'm like, oh. I drove all this way for 10 people. Таку дорогу для 10 людей. This is not a good business plan. Щось недобрий бізнес-план. I got up on stage Піднявся на сцену, and I spoke. говорив, I got my $50. $50 отримав, I gave it to my brother. брату віддав. And I said, here you go. Я казав, тримай. And in my head, І в голові the voices in my head голос звучить. saying, Nick, you're not good enough. Нік, з тебе нічого не вийде. You're a failure. Ти не вдахний. You failed. В тебе не вдача. You're never going to be a speaker. І ніколи не будеш спікером. And I was so sad. Я засмутився. And so my brother was driving me home Мій брат мене везе додому and he's smiling. і посміхається. And I said, don't tell mom and dad. Каже, тільки мамі і тату не кажи. He said, okay.
Я кажу, не кажи, він каже, добре. We get home, Ми дісталися and додому. my mother sees me. Мама мене бачить. Hey, Dad, Ей, Нік, how was the speech? як промова твоя була? It was good. Дуже добре. Хорошо. And I walked away. І я зразу собі втік, And I went to my room, зайшов в кімнату, and I closed the door. закрив двері, And I didn't come out for dinner на вечерю не вийшов. because I was so depressed Така в мене була депресія. and so sad. Засмутився я. And my brother told my parents І брат розказав батькам, what happened. що трапилось. And I went to bed very angry, Я дуже злий, пішов спати. depressed. В депресії. When I woke up, Прокинувся, it was with my phone ringing. телефон дзвонив. I'm like, who's calling me in the morning? Ну хто це може зранку дзвонити? I didn't pick it up. Я не підняв трубку. Again. Знову. Come on! Та ну люди. It's too early. Зарано. It's 8:30. 8:30. Again. Okay. Ну добре. Hello?